Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha.
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. We Adhikacharya Stotra Satya Sri Srimad Divine Grace Celebrate Charandan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Gyanati Adiviti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Namasarya Srila Hridayas Thakur Samavata Bhakti Transcendental Distribution Jai Shri Shri Ganesha Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Giri Govardhan Ki Jai Shri Shri Ram Maharaj Ki Jai Shri Gaur all glorious to be assembled with these. All glorious to be assembled with these. All glorious to be assembled with these. All glorious to be with these. All glorious to be. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Dakshinam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Nadati Swapanandikam Vandeham Sri Guru Sri Radhakamalam Sri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahajanam Tam Jivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Krishna Jayadevam Shri Radha Krishna Bhajan Sahajanam Shri Sakamritam Hey Krishna Karuna Sindhu Madhya Jagate Krishna Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushtale Pranamami Hare Priye Vanchakapataruvyasya Vipashindubhyasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Jaya Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, let us first offer respectful obeisances to Narayana, Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasha Badresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil,
and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Puranam Brahmashamitam Dhamasloka Charitam Dhamasloka Charitam Bhagavan Rishi Sagara Bhagavan Rishi Nisriya Sayalokasya Nisesa Lokasya Namyam Swasayanam Maha Sanyam Sasya Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful of this world and all people. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Nityananda, Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadha, Yadvaita Gadadhara Srivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Mukam karoti vacharam padam gayate vrinda. Yadripa Mahamani Shri Nakaram. Yadripa Mahamani Shri Nakaram. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our morning Bhagavatam class. ఈరోజు ప్రాతకాలం భాగవత పక్షికి మీ అందరికీ స్వాగతం. We continue reading from the second canto of the Srimad Bhagavatam. ఈరోజు మనం రెండో స్కందం భాగవతంలో నుండి కొనసాగిస్తున్నాం. Chapter 2, entitled The Lord in the Heart. రెండో అధ్యాయము యొక్క పేరు భగవంతుడు మన హృదయంలో. And today we're reading text number, I believe 33, huh? 33. Okay. Na hi ato Ato anyaha Anyaha shivaha pantha Pantha vishataha Visataha samsrita iha Iha vasudeve Vasudeve Bhagavati bhakti yoga Bhakti Yoga yato Yato bhavet. Bhavat This is okay? Yeah. Na yatunya shiva pantha Nayatonya Shiva Pantha visata samsrita viha Visanta Samsritau Iha visata samsrita viha Visanta Samsrita Iha vasudeve bhagavati Vasudeve Bhagavati bhakti yoga yato bhavet. Bhakti Yogo Yato Bhavet Na yatonya shiva pantha Nayatonya Shiva visata samsrita viha Santa Samsritau Iha vasudeve bhagavati Vasudeve Bhagavati
yogo yato bhavet. Bhakti yogo yato bhavet. Nayato nya shiva pantha. Nayato nya shiva pantha. Visata samsrita viha. Visata samsrita viha. Vasudeve bhagavati. Vasudeve bhagavati. Bhakti yogo yato bhavet. Bhakti yogo yato bhavet. Nayato nya shiva pantha. Nayato nya shiva pantha. Visata samsrita viha. Visata samsrita viha. Vasudeve bhagavati. Vasudeve bhagavati. Bhakti yogo yato bhavet. Bhakti yogo yato bhavet. Betul. Okay. Na. Never. Never. He. Oh. Na. Never. Never. ఇప్పుడు కాదు. Tukado. Ikrakado. Yes. Okay, Not we're trying to learn Telugu. He. Certainly. ఖచ్చితంగా. Kachitanga. Ataha. Ataha. Beyond this. Beyond this. దీనికంటే పైనది. Srikante. Finally. Finally. Anyaha. Yaha. Any other. Any other. ఇంకేదైనా. Shivaha. Shiva. Auspicious. Auspicious. Pantaha. Pantaha. Means. అంటే. Ante. Vishataha. Visataha. Wandering. తిరుగుతూ ఉండడం. Samsritao. In the material world. In the material world. భౌతిక జగత్తులో. Bhautik. భౌతిక జగత్. Bautika jagat లో. low. Jagat low. Low, like high and low. Low. Jagat low. Low means in. Low means in. Iha. In this life. In this life. ఈ జీవితంలో. In జీవితంలో. No coming again. Vasudeve. Unto Lord Vasudeva. Unto Lord Vasudeva. వాసుదేవుని యొక్క కొరకు. Vasudeva. Krishna. Bhagavati. The personality of Godhead. The personality of Godhead. పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడు. Bhakti yogaha. Bhakti yogaha. Direct devotional service. Direct devotional service. భక్తి యొక్క సేవ. Yataha. Wherein. అయినప్పటికీ. Bhavet. May result in. ఇది కావచ్చు. Translation and purport by Divine Grace C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. అనువాదం మరియు భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద రచయిత. For those who are wandering in this material world, ఎవరైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో తిరుగుతూ ఉన్నారో, there is no more auspicious means of deliverance. వాళ్ళకి ఇంతకంటే శుభకరమైన మోక్ష దారి లేదు. Then what is aimed at in the direct devotional service of Lord Krishna? ఏదైతే భక్తి యొక్క సేవలో భగవంతుడి సేవ కోసం ఆలోచించబడింది. You forgot to mention Krishna. You don't want to say Krishna. కృష్ణుడి యొక్క భక్తిలో ఏదైతే మనకి పద్ధతి ఇవ్వబడిందో. Still didn't mention Krishna. Yes, Krishna. Report. Kasyam. Akyam. Kasyam. Bhasyam. For those who are okay, report, yes. As will be clarified in the next verse. తర్వాత ఉన్న శ్లోకంలో మనకి బాగా వర్ణించడం జరగబోతుంది. Devotional service or direct bhakti yoga. భక్తి యొక్క సేవ లేదా
భక్తి యోగం అనేది is the only absolute and auspicious means of deliverance. ఇదే కేవలమైన మరియు చాలా శుభకరమైన దైవీ పద్ధతి. Of deliverance from the grip of material existence. దీని వల్ల భౌతిక జీవితం నుంచి మోక్షం లభిస్తుంది. There are many indirect methods for deliverance. చాలా మనకి ఇతరత పద్ధతులు ఉన్నాయి మోక్షాల దారిలో. For deliverance from the clutches of material existence. చాలా చాలా దారులు ఉన్నాయి మోక్ష దారికి. But none of them is as easy and auspicious as bhakti yoga. కానీ అవేవి భక్తి యోగం లాంటి సరళమైన పద్ధతులు కాదు. The means of jnana and yoga and other allied disciplines are not independent in delivering a performer. మనకి యోగం కానీ లేదా జ్ఞానం కానీ ఇతరిత పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్వాతంత్రం కాదు భక్తి యొక్క సేవ నుంచి మోక్షం లభించడానికి. Such activities help one to reach the stage of bhakti yoga after many years. ఇతరిత పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి చాలా జన్మలు సమయం పడుతుంది భగవద్ధామని చేరుకుంటాం. In the Bhagavad Gita 12:5, భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకంలో it is said that those who are attached to the impersonal teacher of the absolute, ఎవరైతే బ్రహ్మజ్యోతితో ఆకర్షింపబడతారో వాళ్ళకి are liable to many troubles. వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. In the pursuit of their desired goal. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కోరికల ప్రకారం. And the empiricist philosophers చాలా తత్వ జ్ఞానులు searching after the absolute truth, నిజాన్ని తెలుసుకోవటానికి వెతికే పండితులు realize the importance of Vasudeva realization as all in all after many births. చాలా చాలా జన్మల తర్వాత వాసుదేవ అనేది సర్వసత్యం అని చెప్పి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. Which is Bhagavad Gita 7:19. ఇది భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. So the first reference, మొదటి Bhagavad Gita 12:5, 12వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం is the following verse. ఇది కింద చెప్పబడుతుంది. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్త సక్తచేతసం అవ్యక్త హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిర్ అవప్యతే Translation. For those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, ఎవరి మనసు అయితే భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్తికరమైన అంశం చాలా ఆకర్షింపబడతారో advancement is very troublesome. వాళ్ళకి పురోగతి అనేది చాలా ఇబ్బందులతో నిండుకుంది. To make progress in that discipline, వాళ్ళు ఆ దారిలో పురోగతి చెందడానికి is always difficult చాలా కష్టం for those who are embodied. ఎవరైతే ఆ శరీర ఆలోచనలో ఉన్నారు. And the other reference from the 7th chapter of the Bhagavad Gita 7:19 is as follows. మరో శ్లోకం ఏదైతే 7వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకం భగవద్గీత నుంచి తీసుకుందో అది ఇక్కడ చెప్పండి. బాహునం జన్మనం మంతే ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః
Translation. అనువాదము. After many births and deaths, చాలా జన్మలు మరియు మృత్యుల తర్వాత he who is actually in knowledge surrenders unto me. ఎవరైతే జ్ఞానంలో ఉంటారో నాకు శరణాగతి పొందుతారు. Knowing me to be the cause of all causes నన్ను తెలుసుకుంటారు నేనే సర్వకారణం యొక్క కారణమని, and all that is. దాంతో పాటు ఏదైతే ఉందో. Such a great soul is very rare. అటువంటి ఒక గొప్ప ఆత్మ చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. Yes. So we continue Srila Prabhupada's report. మనం ఇక్కడ ప్రభుపాద గారి భాష్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. Oh, and the last and the last instruction of the Bhagavad Gita 1866 advises fully surrendering unto the Lord. భగవద్గీత యొక్క చివరి ఉపదేశం 18వ అధ్యాయం 66 శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా భగవంతుడికి అన్ని ధర్మాలని వదిలేసి భగవంతుడిని శరణాగతి చెందడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఉపదేశంగా మనం leaving aside all other engagements అన్ని యొక్క కర్మల్ని మనం పక్కన పెట్టేసి భగవంతుడికి శరణాగతి చెందాలి. or different processes of self-realization చాలా రకరకాల పద్ధతులు మన ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ఉపయోగించేవి. and liberation from material bondage. అదే విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తు భౌతిక తత్వాన్ని నుంచి మనకు మోక్షం కలగటానికి కూడా ఉండే పద్ధతులు. And text 1866 is as follows. మరియు ఈ 18వ అధ్యాయం 66 శ్లోకం ఏదైతుందో అది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. Sarvadharmam parityaja mamekam saranam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami mashuchaha. Translation. అనువాదము. Abandon all varieties of religion రకరకాల అన్ని మతాలని పద్ధతుల్ని వదిలేయండి. and just surrender unto me. మరియు కేవలం నాకు శరణాగతి చెందండి. I shall deliver you from all sinful reactions. మిమ్మల్ని అన్ని పాపల కలముల నుంచి నేను రక్షిస్తాను. Do not fear. భయపడకండి. We continue the purport. And the purport of all Vedic literatures is to induce one to accept the transcendental loving service of the Lord by all means. మనం భాష్యం కొనసాగిస్తున్నాం ఇక్కడ. అయితే దీంట్లో వేదాల యొక్క సారాంశం ఏంటంటే మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భగవంతుడి యొక్క భక్తి యొక్క సేవ చేయాలి, అది నేర్చుకోవాలనేది వేద యొక్క సారాంశం. As already explained in the text of Srimad Bhagavatam first canto, శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందంలో ఉన్న ఒక శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఇంతకు ముందే చెప్పడం జరిగింది. either direct bhakti yoga అయితే ప్రత్యేకమైన భక్తి యొక్క సేవ or the means which ultimately culminate in bhakti yoga లేదా కొన్ని రకాల పద్ధతులతో భక్తి యొక్క సేవ చేయడం without any tinge of fruitive activity దాంట్లో ఎటువంటి కర్మ అకాండ ఆలోచన విధానం అనేది లేకుండా constitutes the highest form of religion. అదే ఒక ఉన్నతమైన ధర్మానికి రూపంగా మనం భావించవచ్చు. Everything else is simply a waste of time for the performer. అన్నివి కేవలం సమయాన్ని వ్యర్థం చేయడం కోసమే చేసినట్టుగా ఉంటుంది ఆ వ్యక్తికి. Sridhar Swami and all other acharyas శ్రీధర్ స్వామి మరియు మిగతా ఉన్న అందరు ఆచార్యులు కూడా like Jiva Goswami వారు agree that Bhakti Yoga is not only easy, వాళ్ళందరూ ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకుంటారు ఏంటంటే భక్తి సేవ అనేది అంత సులభమైంది కాదు. simple, చాలా సరళమైంది, natural, చాలా సహజ సిద్ధమైంది and free from trouble, ఇవి కష్టాల నుంచి దూరంగా ఉండేది, but is the only source of happiness for the human being. ఇదే కేవలమైన ఒకే ఒక్క పద్ధతి మనుషులకి ఆనందం కలిగించేది. Yes.
So the translation again. అనువాదం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం. For those who are wandering in the material world, ఎవరైతే భౌతిక జగత్తులో తిరుగుతూ ఉన్నారో there is no more auspicious means of deliverance వాళ్ళకి ఇంతకంటే ఉత్తమమైన ఇటువంటి శుభకరమైన దారి లేదు మోక్షానికి than what is aimed at in the direct devotional service of Lord Krishna. ఏదైతే ప్రత్యేకమైన భక్తి యొక్క సేవ కృష్ణుడి కోసం అర్పించబడిందో. Yes. అవును. So we are being reminded again మన అందరికి ఇక్కడ గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. In the purport, in the first line, Prabhupada explains how మొదటి పంక్తిలో భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు. For those who are wandering in this material world, ఎవరైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో తిరుగుతూ ఉన్నారో all of us are wandering in the material world మనం అందరం భౌతిక జగత్తులో అలా తిరుగుతూ ఉన్నాం. From one species of life to another species of life. ఒక జీవి నుంచి ఇంకో జీవికి We are generally, most people are totally unaware of this unending wandering in the material world. సాధారణంగా సామాన్య మనుషులకి ఎవరికి అర్థం కాదు ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఇలా తిరుగుతున్నాం ఒక దగ్గర నుంచి. Definitely those living entities and lower species of life are incapable of even beginning to understand this. ఎవరైతే జీవన తక్కువ శ్రేణి జీవత్వాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి అర్హత దీని గురించి అర్థం చేసుకోవటానికి లేదు. And such living entities in lower forms of life in lower species, means below the human species, ఏదైతే జీవరాశులు మనిషి యొక్క జీవరాశి కంటే దిగువన ఉన్నాయో are fully, completely, 100% under the very tight clutches of Maya. అవన్నీ 100% మాయ యొక్క ఖైదులో ఉన్నాయి. Being under the clutches of Maya means to be fully controlled actually by the three modes of material nature. మాయా యొక్క ఖైదులో ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటంటే సంపూర్ణంగా భౌతిక త్రిగుణాలు ఆ త్రిగుణాల యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నట్టుగా చెప్పొచ్చు. These three modes of material nature are also there in the human form of life, human species. భౌతికమైన ఈ త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనుషుల్లో కూడా ఉన్నాయి. And for those who are not developed in consciousness, those who are not Krishna conscious, ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యం లేరో ఎవరైతే చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చెందించుకోవట్లేదో their activities are very similar, not similar, identical. Actually, those who are not Krishna conscious, their activities are identical to those in lower species of life. ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో లేరో వాళ్ళ యొక్క కర్మలన్నీ తక్కువ శ్రేణి శరీరాల్లో ఉన్న జీవుల్లాగా ఉంటాయి. Means they are also, everything that is happening to them is simply due to the influence of these modes of material nature. వాళ్ళకి ఏదైతే అవుతుందో అది కేవలం చాలా సరళమైన విషయంగా మనం భావించవచ్చు. ఇది కేవలం భౌతిక త్రిగుణాల వల్ల అవుతుంది. That means that the vast majority of living entities in the material world దీని అర్థం ఏంటంటే దాదాపు అందరు జీవరాశులు are in a very precarious, miserable condition. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. Those few living entities in the human form of life ఎవరైతే అతి తక్కువ కొద్దిపాటి జీవులు మానవ జన్మలో ఉన్నారో మానవ శరీరంలో ఉన్నారో who are fortunate
to come in contact with this knowledge of bhakti yoga. ఎవరైతే ఈ భక్తి యొక్క సేవ యొక్క సమాచారాన్ని which is especially presented and explained in such literatures as Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. కృష్ణ చైతన్యానికి వచ్చారో వాళ్ళు ఈ యొక్క పద్ధతి అనేది భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం లాంటి ఉన్నతమైన శాస్త్రాల్లో వివరించినట్టుగా they can begin this process of being disassociated with or disconnected with the modes of material nature. వాళ్ళు త్రిగుణాలతో వేరు అవటానికి ఈ పద్ధతుల్ని మొదలు పెట్టొచ్చు. Prabhupada would explain that to become a devotee of Krishna is declaring war on Maya. ప్రభుపాల్ వారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు, కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు అవడం అంటే దాని అర్థం మాయా ఏవితో ఒక పెద్ద యుద్ధం ప్రకటించడంతో సమానం. Yeah. అవును. So when one is at war, one has to be alert. ఎప్పుడైతే ఒకరు యుద్ధంలో ఉంటారో వాళ్ళు చాలా దీక్షగా ఉండాలి. If you're just like if you are boxing with somebody, isn't it, in a boxing match? ఒక గుద్దులాటలో ఎవరినైనా గుద్దులుతూ ఉంటే if you're not like this, but like this, you're finished. మనం చాలా జాగ్రత్తగా లేకపోతే మన పని అయిపోతుంది. Boxer must always be on his guard. గుద్దులాటలో ఉండే గుద్దే వ్యక్తి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. So in a very similar way, identical way, అదే విధంగా దాదాపు అదే విధంగా living entities in the human form of life, ఎవరైతే జీవుడు మానవ శరీరంలో ఉన్నవాళ్ళు by the cultivation of this knowledge, ఈ జ్ఞానం పొందడంతో here it is very clearly and very strongly emphasized ఇక్కడ చాలా సరళంగా చాలా తిడితో చెప్పడం జరిగింది that it is only the process of bhakti, devotional service, that can deliver us from the clutches of Maya. ఏంటంటే కేవలం భక్తి యొక్క సేవ మాత్రమే మనల్ని ఈ భౌతిక గుణాల నుంచి భౌతిక ఖైదు నుంచి తప్పించగలదు. And we all know, regardless of how many years we have been practicing Krishna consciousness, మనం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కృష్ణ చైతన్య యుద్ధంలో సాధన చేస్తాం అన్నది సంబంధం లేకుండా, that as long as we are here in the material world, it is not so easy to fight Maya. మనం ఎప్పటి వరకు అయితే భౌతిక జగత్తులో ఉంటాం అప్పటి వరకు మాయతో యుద్ధం చేయడం చాలా కష్టం. If we become negligent in in our practice of Krishna consciousness, then Maya will very easily be able to defeat us. మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క సాధనలో నిర్లక్ష్యం పాటిస్తామో అప్పుడు వెంటనే మాయతో చేసే యుద్ధంలో మనం ఓడిపోతాం. Therefore it is especially in the beginning, in the early stages, it is absolutely essential to be very attentive and very alert in our practice of Krishna consciousness. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ప్రాథమిక భక్తి యొక్క సేవలో చాలా మనం లక్ష్య ధోరణి లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా భక్తి యొక్క సాధన సేవ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Every single moment, every single step in the material world is a dangerous moment, a dangerous step. ప్రతి క్షణం ప్రతి అడుగు భౌతిక జగత్తులో ఒక చాలా కష్టమైంది క్లిష్టమైంది పరిస్థితులు ఒక అడుగు కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. Padam yadi padam natesham. Every single moment is a danger for the living entity, except for those who have taken fully shelter of Krishna. ప్రతి క్షణం ప్రతి అడుగు చాలా కష్టాలతో ఇబ్బందులతో నిండిపోయి ఉంది. కేవలం భక్తులకు మాత్రమే, ఎవరైతే భగవంతుడికి శరణాగతి చెందారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇటువంటి కష్టాలు ఏమి.
those who have not taken shelter of Krishna fully, and especially those who don't even know that such a thing exists, those who don't know about spiritual life, especially devotional service, they have every reason to be very anxious in life. ఎవరైతే సంపూర్ణంగా భగవంతుడికి శరణాగతి చెందరో, ఎవరైతే భక్తి యొక్క సేవ గురించి సమాచారం లేని వాళ్ళు ఉంటారో, వాళ్ళకి ప్రతి కారణం ఉంటుంది ఆనందంగా లేకపోవటానికి, కష్టాల్లో ఉండటానికి. But for one who is fortunate to take nicely, to take seriously the practice of devotional service, then for him there is no more anxiety. ఎవరైతే భక్తి యొక్క సేవని చాలా చాలా ఇష్టంగా, చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొని వెళ్తారో, ఈ పద్ధతిలో ముందుకెళ్తారో, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆందోళన, మానసిక ఆందోళన అనేది ఉండదు. So we have a choice to live in anxiety or to live in peace. మనకి ఒక మంచి అవకాశం ఉంది ఏంటంటే, మనం మానసిక ఆందోళనతో కష్టపడాలా, లేకపోతే మన మనసు అంతా ప్రశాంతంగా ఉండి మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలి. A life of a devotee should be a life without anxiety. ఒక భక్తుడి యొక్క జీవితం అనేది ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా ఉండాలి. At least without material anxiety. కనీసం భౌతిక ఆందోళనలు ఏవి లేకుండా ఉండాలి. But it is good to have spiritual anxiety. కానీ అదే సమయంలో ఆధ్యాత్మిక ఆందోళన అనేది మంచిది. How I can become a good devotee? నేను ఎలా మంచి భక్తుని కావాలి? How I can engage nicely in devotional service? నేను ఎలాగ భక్తి యొక్క సేవలో చాలా మంచిగా How I can చేసుకోగలను? do in such a way that I never forget Krishna. నేను ఏం చేసి కృష్ణుడిని ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉండగలను? How I can always constantly be engaged in Krishna service. నేను ఎప్పుడు ఎలాగా ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఉండగలను? There's only two kinds of service. కేవలం రెండు రకాల సేవలు ఉన్నాయి. Krishna seva, Maya seva. కృష్ణుడి యొక్క సేవ, మాయ యొక్క సేవ. Either we serve Krishna or we serve Maya. No in between. మనం అయితే కృష్ణుని సేవించాలి, లేకపోతే మాయను సేవించాలి. మధ్య స్థాయి ఏమీ లేదు. Yeah. So Bhagavatam is Prabhupada making reference to first canto. Now we're in the second canto. In the first canto, second chapter, also speaking about very nicely this process of Bhakti Yoga. మనం ఇప్పుడు రెండో స్కందం రెండో అధ్యాయంలో ఉన్నాం. ప్రభుపాదుల వారు కూడా మొదటి స్కందం గురించి ఒక వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెండో స్కందం రెండో అధ్యాయంలో భక్తి యొక్క సేవ గురించి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో వర్ణించడం జరిగింది. The title of that chapter is Divinity and Divine Service. Divinity and Divine Service. దాని యొక్క పేరు ఏంటంటే దివ్యత్వము మరియు దివ్య సేవ. Yeah, divinity. Just like we say Daiva Varnasrama. మనం ఎలా అయితే చెప్తామో దైవ వర్ణాశ్రమ, డివినిటీ అంటే దైవానికి సంబంధించింది. Prabhupada actually translates the word Varnasrama as divine culture. ప్రభుపాదుల వారు వర్ణాశ్రమని ఒక దివ్యమైన సాంప్రదాయంగా అనువాదిస్తారు. Yeah, because it's not only Varna, it is also Ashrama. ఇది కేవలం వర్ణం మాత్రమే కాదు, ఆశ్రమం కూడాను. కాబట్టి and ashrama means divine, spiritual. ఆశ్రమం అంటే దివ్యమైంది, ఆధ్యాత్మికమైంది. Brahmacharya ashram, grihastha ashram, vanaprastha ashram, sannyasa ashram. From beginning to end, మొదల నుంచి చివరి వరకు it is all ashram. అది మొత్తం ఆశ్రమే. Means regardless of what position we take, we must be situated in ashram life.
ఏ స్థాయి మనం తీసుకున్నా ఎప్పటికీ ఎల్లప్పటికీ ఒక ఆశ్రమ జీవితం అనేది మనం గడపాల్సిందే. It is not that grihasthas don't have ashram. They also have ashram. ఇది కాదు గృహస్థాలకు ఎటువంటి ఆశ్రమం లేదనేది కాదు, వాళ్ళు కూడా ఆశ్రమ జీవితం అనేది గడపాల్సిందే. What is the main feature of ashram? ఆశ్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? Anyone know? కీపింగ్ కృష్ణ ఇన్ ద సెంటర్. Personally. ఆశ్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఆశ్రమం ఏ ఆశ్రమం అయినా What is the main feature or focus? ఆశ్రమం అంటే నేను నేను దేంట్లో అయితే ఉన్నానో దాన్ని పరిపూర్ణంగా దాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించగలగాలి అని అంటే నా ఒపీనియన్. According to my opinion, wherever I am, whatever I am in, I should perfectly do that thing. That thing means అంటే you mean దాన్ని whatever activity. దాన్ని సరిగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే నేనున్న ఆశ్రమాన్ని నేను ఏదైతే whatever ashram that I belongs to, I should fulfill the responsibilities and duties of that very ashram. Yes. And what is the special feature of what is meant to be the special feature of all of those activities? అన్ని యొక్క కార్యాలకి ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి? Samsiddhi haritosanam. Yeah. In the Bhagavatam it explains that every and all activities that we perform, it should be performed for the pleasure and satisfaction of Krishna. భాగవతంలో ఈ విధంగా వర్ణించడం జరిగింది ఏంటంటే, మనం చేసే కార్యాలు, మనం చేసే అన్ని కర్మలు కూడా హరి భగవంతుడిని సంతృప్తి చెందటానికి, కేవలం ఆయన సంతృప్తి కోసమే చేయాలి. So our whole life is actually meant to be like yajna, sacrifice. మన జీవితం మొత్తం కూడాను ఒక యజ్ఞంలా ఉండాలి, ఒక పెద్ద యజ్ఞంలా ఉండాలి. మనం ఎన్నో వదిలిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. Like when we have yajna, the purohit, the priest, is always offering in the fire. మనకి ఎప్పుడైతే యజ్ఞం ఉంటుందో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన బ్రాహ్మణుడు, పురోహితుడు ఆ యజ్ఞగుండంలో ఎన్నెన్నో వస్తువులు వేస్తూ ఉంటారు. Chanting mantras and offering grains. Swaha, swaha, swaha. మంత్రాలని ఉచ్చరిస్తూ ఎన్నో ధాన్యాలన్నీ అర్పిస్తూ ఉంటారు. So our whole life is meant to be swaha, swaha, swaha. మన జీవితం మొత్తం కూడాను స్వాహ 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 అని అర్పించాలి. Yes. Then we can be in line with what is spoken here. Means we can become freed or liberated from the material entanglement. మనకి అప్పుడే కేవలం మన ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా భౌతిక ఖైదు నుంచి మనం విడుదల పడాలి. Yeah. People who wander, what does it mean? What people who wander? మనుషులు తిరుగుతూ ఉంటారంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనుషులు majority people are wandering in the material world. Prabhupada is mentioning. ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దాదాపు చాలా వరకు ప్రజలందరూ భౌతిక జగత్తులో అలా తిరుగుతూ ఉన్నారు. Means people don't know where they're going. దాని అర్థం ఏంటంటే మనుషులకి వీళ్ళెవరికి తెలియదు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు. If you get lost in the forest, then you will be wandering this way, that way. ఎప్పుడైతే మనం అడవిలో దారి మర్చిపోతామో అప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాం, ఇక్కడికి అక్కడికి. Did you ever get lost in a forest? మీరు ఎప్పుడైనా అడవిలో దారి తప్పారా? I got lost in the forest one time. నేను ఒకసారి అడవిలో దారి తప్పాను. I also. All the like. అన్ని చెట్లు ఒకేలాగా కనిపిస్తుంటాయి. You don't know to go this way, that way. మనకి తెలియదు ఎటు వెళ్ళాలా, అటు వెళ్ళాలా. After some time, then what to do? కొంత సమయం తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. So it becomes very
It's a very scary experience to be lost in the forest. అది చాలా భయంకరమైన ఒక అనుభవం అడవిలో దారి తప్పడం అంటే. Especially a forest where there are many ferocious animals. ప్రత్యేకంగా ఏదైతే అడవిలో చాలా అడవి జంతువులు ఉన్నాయి. I got lost in the forest in Canada. నేను ఒకసారి కెనడా యొక్క అడవిలో దారి తప్పాను. And in Canada, they have big bears in the forest. Bears. కెనడాలో చాలా పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఉన్నాయి, క్రూర మృగాలు ఉన్నాయి. And most of the time, bears are hungry. చాలా వరకు ఈ ఏదైతే క్రూర మృగాలు ఉన్నాయో అవి చాలా ఆకలితో ఉంటాయి. And they have very good smelling. వాటికి చాలా వాసన శక్తి ఉంది, వాసన గ్రహించే శక్తి. And they're very strong. అది చాలా బలమైంది. So to come in direct contact with a bear, unless you are like Lord Chaitanya Mahaprabhu, who can make bears and deers dance and embrace one another, you're going to be in trouble. మనం అలా ప్రత్యక్షంగా అటువంటి క్రూర మృగాలు కంటపడడం అంటే కేవలం చైతన్య మహాప్రభువే అటువంటి క్రూర మృగాల్ని, మేకల్ని, గొర్రెల్ని వీటందరినీ కలిపి నృత్యం చేపించి వాళ్ళిద్దరూ కౌగిలించుకోలేక చేయగలరు, కానీ మనం అయితే మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతాం. So that is the condition of the vast majority of living entities in the material world. They are lost in this forest of illusion. అదే దాదాపు భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ప్రజలందరి యొక్క ఇబ్బంది. వీళ్ళందరూ ఒక అజ్ఞానంలో వాళ్ళు దారి తప్పాయి. Any moment, danger. ప్రతి క్షణం, ఏ క్షణం అయినా కూడా మనకి ఒక క్లిష్ట పరిస్థితి రాబోతుంది. Very, very insecure. చాలా చాలా రక్షణ లేదు. Yeah. Very fearful condition. అప్పుడు ఎప్పుడు భయంతో ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉంది. So therefore, Bhagavatam is urging and reminding us all the time how to resolve this problem of wandering in the material world. కాబట్టి ఇక్కడ భాగవతం మనకి ఉపదేశిస్తుంది, మనల్ని కోరుకుంటుంది కూడా ఏంటంటే ఈ పద్ధతుల వల్ల అంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో అలా దారి తప్పి తిరగడం నుంచి ఎలాగా బయటపడగలమని. And as Prabhupada would remind us, devotional service is such a wonderful activity that one can and should be engaged 24 hours a day. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తున్నారు, భక్తి యొక్క సేవ అంటే మనం చేయాలని ఆశించడమే కాకుండా ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే 24 గంటలు భక్తి యొక్క సేవ అనేది మనం చేస్తూనే ఉండాలి. Yes. Chanting of the holy name is requesting Krishna kindly your devotional service. మనం ఎప్పుడైతే సరిగ్గా భగవంతుడి యొక్క నామ జపం చేస్తామో దాని అర్థం ఏంటంటే కృష్ణుని ప్రార్థిస్తున్నాం, భగవంతుడా దేవుడా దయచేసి నన్ను మీ సనాతనంగా మీ యొక్క సేవలో నన్ను ఉపయోగించండి అని. Kindly allow me not to become idle. నన్ను దయచేసి ఒక ఏ పని లేకుండా ఖాళీగా కూర్చొనేలా చేయకండి. Either idle in mind or idle in bodily activity. అది మనసులో అయినా అవ్వచ్చు, లేదా మనం శరీరంతో చేసే కార్యాల్లో ఉన్నాయి. An idle mind is a devil's workshop. ఖాళీ మనసు అనేది ఒక దయ్యాల కొంపతో సమానం. I think we've heard this many times before. అది తెలిసి ఇది మనం ఎన్నో సార్లు విన్నాము. In Kali Yuga, there are many devil workshops. కలియుగంలో చాలా దయ్యాల కొంపలు ఉన్నాయి. Because majority people, not majority, but a very large percentage of people in the material world today, in modern day society, are unemployed. చాలా వరకు మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఒక పెద్ద మోతాదుగా వ్యక్తులు ఎటువంటి నిరుద్యోగంతో ఉన్నారు. No job. వాళ్ళకి ఉద్యోగం లేదు. So what do? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? Prajalpa చేస్తారు. They play games.
వాళ్ళు ఆటలు ఆడతారు. Juti? What do you call it? Different games. చాలా రకరకాల Gambling. ఆటలు. Gambling. Gambling. జూదం ఆడతారు. They gamble with money they don't have. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా దాంతోనే వాళ్ళు జూదం ఆడతారు. And they're simply wasting their valuable form of life. ఈ విధంగా వాళ్ళకున్న ఒక గొప్ప జీవితాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు. Proper Vedic culture, there is no unemployment. ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తారు, వైదిక సంస్కృతిలో నిరుద్యోగం అనేది లేదు. Those who don't work in Vedic culture, they don't eat. ఎవరైతే వైదిక శాస్త్రంలో పనిచేయరో వాళ్ళు తినరు. Because the activity actually is agriculture. ఎందుకంటే ముఖ్యమైన కార్యం అనేది మనకి వ్యవసాయం. That is the Vedic basis of economy. Vedic economy is agriculture, cows and agriculture. అది మన వైదిక సంస్కృతికి, వైదిక పద్ధతికి ఒక మూలం. మన వ్యవసాయం మరియు గోరక్ష అనేది మన సాంప్రదాయం మొత్తానికి, సమాజానికి మొత్తానికి. Now we become very advanced. Majority people now not doing agriculture, not looking after cows. మనం ఇప్పుడు చాలా అభివృద్ధి చెందామని అనుకుంటూ గోరక్ష చేయడం మానేసాం, వ్యవసాయం చేయడం మానేసాం. And as a result, we are not getting proper food. దాని వల్ల మనకి సరైన ఆహారం రావట్లేదు. We are losing our cows. మనం మన ఆవుల్ని కోల్పోతున్నాం. We're losing our health. మనం మన ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్నాం. We're losing our consciousness. మనం మన మంచి చైతన్యాన్ని కూడా కోల్పోతున్నాం. We're losing our culture. మనం మన సాంప్రదాయాలను కూడా కోల్పోతున్నాం. We're big losers. మనం అన్ని కోల్పోయే వాళ్ళగా. But we're so foolish that we don't even understand what's taking place. మనకి ఎంత బుద్ధి లేదంటే, బుద్ధి లేని పిచ్చి వాళ్ళ ఉన్నాయంటే మనకి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు. Therefore, we have to attend Bhagavatam class. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా భాగవత కక్ష అనేది ఖచ్చితంగా రోజు వింటూ ఉండాలి. To remind ourselves, to be reminded of our precarious condition in this material world when we are not properly, nicely engaged in devotional service. ఎందుకంటే మన అందరం గుర్తు తెచ్చుకోవటానికి, మన అందరికి గుర్తుగా ఉండటానికి మనం ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నామో, మనం భక్తి యొక్క సేవ సరిగ్గా చేయకపోతే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో మనం ఉంటున్నాము అనేది తెలుసుకోవటానికి. Yes. So I will read the translation again, not the purport. నేను ఇక్కడ అనువాదం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను, భాష్యం కాదు. But even though it would be very helpful to again hear the purport. కానీ మనకి భాష్యం కూడా మళ్ళీ చదివితే చాలా ఉపయోగకరమైంది. Yes. So the translation, for those who are wandering in the material universe, ఎవరైతే భౌతిక విశ్వంలో తిరుగుతూ ఉన్నారో అలా, there is no more auspicious means of deliverance ఇంతకంటే ఉత్తమమైన శుభకరమైన పద్ధతి లేదు than what is aimed at in the direct devotional service of Lord Krishna. ఏదైతే ప్రత్యక్షమైన కృష్ణ యొక్క భక్తి సేవ ఉందో దానికంటే మించింది ఏమీ లేదు. Anyone have any objections? ఎవరికైనా ఏమైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఏమైనా సందేహాలు Or questions? Or comments? Clear as daylight. చాలా Clear as sunlight. సూర్యుడి యొక్క రశ్మిలాగా, రోజులో ఉన్న వెలుతురులాగా మీకు పూర్తిగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Krishna, Surya, Aya, Maya, Andakar. Krishna, Surya, Sama. Maya, Hai, Andakar. So Krishna is the sun, sunlight. Knowledge. Knowledge is sunlight. కృష్ణుడు సూర్యుడి యొక్క వెలుతురులాగా, కృష్ణుడు జ్ఞానం. Yeah. We're slowly, gradually getting along on our Rajmarg. మనకి మెల్లగా మన రాజమార్గం మీద గడ్డి బాగా మొలుస్తుంది. Yeah. Anyway, we plan to get some sand very soon. మనకి కొంచెం సమయంలో మట్టి ఇసుక రాబోతుంది. Yeah. Yes. Nowadays, the Vedic culture is very degraded.
Yes. So I mean, people are degraded. Vedic culture is not degraded. yes, we people are very degraded from the Vedic culture. Yeah, people are degraded. So how to we establish the Vedic culture? Means we are trying to establish the Vedic culture How to establish Vedic culture? because uh, in this modern time we have to adjust in some situations. So Vedic culture begins at Mangalarti. Vedic culture begins at Mangalarti. అయితే ప్రభు గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఏంటంటే వైదిక సంస్కృతి నుంచి మనం చాలా దూరం వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వైదిక సంస్కృతిని వైదిక పద్ధతుల్ని పునఃస్థాపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఎందుకంటే మనం చూసినట్లయితే ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో మనం కొన్నిసార్లు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సి వస్తుంది వైదిక సంస్కృతికి Yeah. అని ప్రభు వారు అడిగితే మహారాజు వారు చెప్తున్నారు వైదిక సంస్కృతి అనేది మంగళారతితో మొదలవుతుంది. Krishna consciousness begins at Mangalarti. కృష్ణ చైతన్యం అనేది మంగళారతితో మొదలవుతుంది. Which means that actually the guidelines of how we should be living are given in the Bhagavatam and Bhagavad Gita. దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఎలా మెలుకోవాలో ఎలా జీవితం జీవించాలనేది శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీత అటువంటి శాస్త్రాల్లో చాలా స్పష్టంగా The చెప్పడం more we as devotees live this philosophy, practice this philosophy, demonstrate this philosophy practically in our daily lives, this is how Vedic culture can be reestablished. మనం ఎప్పుడైతే ఈ తత్వాన్ని పాటిస్తామో మన మాట మీద నిలబడతామో ఈ తత్వాన్ని పాటించి చూపిస్తామో అప్పుడే మన వైదిక సంస్కృతిని పునఃస్థాపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Desham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami bhuviyodantam nilamam upayanti. Krishna is telling in the Bhagavad Gita that those who are nicely engaged in devotional service with love and devotion, I give them buddhi, intelligence by which they can advance and eventually come to me. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. పైన ఉన్న శ్లోకానికి అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే భక్తి యొక్క సేవని చాలా శ్రద్ధగా భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో భగవంతుడి పట్ల భక్తితో సేవ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ భగవంతుడు బుద్ధి ఇస్తానని చెప్తున్నారు. మరియు ఆ బుద్ధితో ఈ భక్తి యొక్క సేవలో పురోగతి చెందడమే కాకుండా భగవంతుని కూడా చేరుకుంటారని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మీరు మంగళారతి తోటే చాలా అవుతుంది అన్నారు కదా, అది మంగళారతి చేసుకొని ఇవ్వట్లేదు ఒక్క వాళ్ళు దానికి ఎలా స్పందించాలి? I have a question. You have told in the class now that Vedic culture starts with attending Mangalarti. Yes. But we are not allowed to attend or do that Mangalarti at our place. How to understand or how to go about it? We are not allowed to do Mangalarti at our place. Yes. Example, my home, my own home. Your home is here now. No. Why you're not allowed to do Mangalarti at your home? ఎందుకు మీ ఇంట్లో మంగళారతి చేయనివ్వట్లేదు? Somebody coming in your home in the morning at 4 o'clock telling you cannot attend Mangalarti. ఏదో చేస్తున్నారు, రాత్రి పూజలు చేస్తున్నారు, 4:30 మంగళారతి చేసుకుంటాం. We will be doing Mangalarti at 4:30 at our home. So the neighbors and villagers are thinking and considering that we are doing some Shudra worship, like what to call, some anti, Some tantric. Some tantric, yes. Some tantra worship, some some night puja we are doing. The sun has not risen and they're doing something. And because of which they are very dangerous. So we should stop them like that. They are thinking.
the villagers, neighbors, etc. You have friends with your neighbors by giving them nice prasadam. మీరు మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరికీ మంచి ప్రసాదాన్ని అందించి వాళ్ళతో తీసుకోరు. No They eat, prepare this. no eat prasad. No, no, you They have to don't. tell them. You భోజనానికి వస్తారు కానీ don't tell them it's prasadam. When any festivals happen, we invite them. They come, but they don't take prasadam. Because they know if they take prasadam, they become like you. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకుంటే మీలా మారిపోతారని. They become ghostly haunted. వాళ్ళకి దెయ్యం పట్టినట్టుగా వాళ్ళ వెంట పడతారు. So the idea is that yes, there are many villages like that, many places. చాలా ఊర్లు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఉద్దేశం ఏంటంటే So one has to try as much as possible to at least make friends with such people. మనం ప్రయత్నించాలి కుదిరినంత వరకు అటువంటి వ్యక్తులతో ఒక మంచి సంబంధాన్ని మేల్కొల్పడానికి. It's like, and then your Mangalarti, you don't blow your conch shell. అప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మీ శంఖాన్ని ఊదకండి మంగళారతిలో. In Japan, జపాన్ అనే ఒక in దేశంలో Japan, for example, ఉదాహరణకి Japan is like very big population but small place, small country. జపాన్ అనే దేశంలో చాలా ఎక్కువ జనాభా ఉంది కానీ స్థలం చిన్నది. So people, they make their homes with very thin wall and very small house. అక్కడ ప్రజలు చాలా తక్కువ అంటే చాలా తక్కువ స్థలం ఉండడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క గోడలు చాలా పల్చగా ఉంటాయి మరియు వాళ్ళ ఇల్లులు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. So you're very close to your neighbor. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. You can hear your neighbor breathing practically. వాళ్ళు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నారో వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఆ ధ్వని అనేది మనకి చాలా వినిపిస్తుంది. So our devotees had one such place where they had neighbors like close, and they could only light the incense for 30 seconds and then they would, because the neighbors are complaining, you're burning something incense. ఏమవుతుందంటే భక్తులకు ఇటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు అగరత్తుని వెలిగించి కేవలం 30 సెకండ్ల పాటే 30 క్షణాల పాటే వాళ్ళు ఉంచి దాని తర్వాత ఆపేశారు. ఎందుకంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ గొడవ చేసేవారు అనమాట. మీరు ఏదో కాల్ చేస్తున్నారని. Forget about blowing the conch shell. శంఖం ఊదడం గురించి మర్చిపోండి. అని కొట్టడే. And not big tuk tuk, small tuk tuk. చాలా పెద్దది కాదు, మెల్లగా కొట్టాలి అది కూడా. So we have to adjust to different situations. మనం పరిస్థితులకు అనుకూలంగా కొన్ని మార్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. And if after trying for such a long time it is still not successful, మనం చాలా కాలం ప్రయత్నించి మనకి దాంట్లో విజయం రాకపోయినట్లయితే then you come to Mayapur. మీరు మాయపూర్ వచ్చేది. You have come to Mayapur. మీరు మాయపూర్ వస్తారు. నేను గురువుకు కృష్ణకు రోజు మొక్కేవాడిని, ప్రార్థన చేసేవాడిని. మాకు ఫ్రీగా మంగళారతి చేసుకునే చోటుకు పంపించండి, లేకుంటే మాకల్లా కల్పించండి అని. Mataji saying that this is also one of the reason why we have come here, and from last 6 years we have been intensively. 6 సంవత్సరాల కిందట పిల్లలు వాడకట్టు పిల్లలందరూ వచ్చేవాళ్ళు. మంగళారతి కాదు కానీ నైట్ గౌరవకి వచ్చేవాళ్ళు. అయితే ప్రసాదం మా పెద్దమ్మాయి ప్రసాదం చేస్తే అంటేది. అయితే ఒక అబ్బాయి తీసుకున్న తర్వాత ఇంటి దగ్గర కౌస్ తినుడు బంద్ చేసిండట. వాళ్ళ నానమ్మ మస్తు కోప్పడింది. అంటే మాంసం తినడు బంద్ చేసింది. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. So it all started 6 years ago when many children used to come for our evening program. Mataji saying this, and my elder daughter cooked boga and offered it to the Lord and gave that prasad to the children. And by eating that prasad, one of the boys stopped eating meat like cows. Oh, how terrible! So the grandmother of that boy created all this problem, and from that time onwards we are facing troubles. Grandmothers are very powerful. So that boy, when he used to eat cow meat,
he used to vomit. So Oh, it was not fitting his body. Particularly, they were recognizing this particularly after he took prasad. He became cured after taking prasadam. మహారాజ్ అంటున్నారు ఆయనకి ప్రసాదం తీసుకోవడం వల్ల మంచిగా అయిపోయిందని. That boy is still vegetarian? ఆ అబ్బాయి మాంసభక్షం చేయట్లేదా? అయిపోయింది, అప్పుడే స్టాప్ అయిపోయింది. అప్పుడే తినడం పిల్లలు రావడం కూడా ఆగిపోయింది. దెబ్బలు కూడా కొట్టారు వాళ్ళ ఇంటికి. So at that time when he is trying to not eat meat, he was badly beaten up and he was fully scolded that he cannot and should not come to Prabhu's home. Yes. This is one thing, and additionally Prabhu in between something that he also told like this, that from the very beginning all these problems started, I intensely prayed to Guru and Krishna that please kindly allow us to do Mangalarti in a nice place, or take us to such a place where we can properly do our Mangalarti, or in that event we cannot go there or we should not go there. Kindly make necessary arrangements in this home so that we can peacefully continue our devotional life. Yes. So for those who may not have heard, that boy who was served prasadam went back to his home and decided to be a vegetarian, and the parents and relatives, especially the grandmother, was not at all approving and made a big story, and the boy was beaten up, etc., etc. So since that time, our devotees, probably the only family devotees in the village, I guess, right? ఆ ఊర్లో మీరు ఒక్కరే ఉన్నారా భక్తుల యొక్క కుటుంబం? ఇప్పుడు అయిపోయింది. A few. 6 కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. 6-7 కుటుంబాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు. మరి వాళ్ళు మీరందరూ కలిసి చేసుకోరా? Yes or no? They have previously there was only one family. Now means in this year there are around 6-7 families. అందులో ఇద్దరు వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు. 6-7 families. Anyways, since then, Prabhu, Rajasekhar Prabhu has been praying that, my dear Krishna, kindly either allow us to have a peaceful life performing Mangalarti in our home, or kindly help us make some arrangements so we can be some other place where we can be peacefully performing Mangalarti. So Krishna seems to have taken the second option of being at some other place to perform Mangalarti. సో మహారాజ్ గారు అంటున్నారు ఏంటంటే, మహారాజ్ అంటున్నారంటే, రాజశేఖర్ ప్రభు అప్పటి నుంచి చాలా శుద్ధంగా భగవంతుడికి ప్రార్థించారు. ఓ ప్రియమైన నా కృష్ణ, దయచేసి నన్ను ఇక్కడ ప్రశాంతంగా మంగళారతి చేసుకునివి, లేదా నాకు అటువంటి అవకాశం మీరు ఇవ్వండి ఎక్కడైతే నేను మంగళారతి చేసుకోగలను. కాబట్టి కృష్ణుడు నాకు తెలిసి ఈ రెండో ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్వీకరించి మీ అందరికీ ఇక్కడ ఒక సువర్ణ అవకాశం ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Mahaprasad ki Jai. His Holiness Bhakti Raga Swami Maharaj ki Jai.